Que ocurre cuando un hombre que sale furioso de una de las entrevistas más infames en la historia de la televisión regresa a la misma silla, ms enojado, ms a la defensiva y ms descontrolado que antes. Y que ocurre cuando el periodista al que insult, desprecia y provoca se niega a dejar que la historia se repita. Y el príncipe Harry volvió a 60 Minutes, insistiendo en que estaba listo para aclarar la verdad, pero Anderson Cooper sabe la realidad. Harry no hab regresado buscando claridad, hab regresado buscando conflicto. Esto no era solo una segunda entrevista, era una revancha. Y el mundo estaba a punto de descubrir que algunas heridas nunca cierran, y el estudio luca exactamente igual que un antes, la misma iluminación en suave, las mismas sillas minimalistas, el mismo aire de seriedad silenciosa que caracteriza a 60 Minutes. Pero la energía era completamente distinta. Harry entra el estudio con una sonrisa torcida marcada en el rostro, una expresión en que deca que no ven a ser interrogado, ven a dominar y el mente en alto, la postura erguida de arrogancia, no es por instrucciones del equipo ni de los productores, simplemente se sent, se recosta y cruz las piernas como un hombre tomando un trono. Anderson Cooper enter segundos después, tan educado como siempre, sereno, sosteniendo una carpeta de notas. Pero cualquiera que hubiera visto la entrevista anterior sabe que esto no era un invitado ms. Era un asunto pen de entidades y estrecharon la mano. Un apret en demasiado largo, incómodo. Harry dijo Anderson con su calma habitual. Gracias por aceptar otra conversación con nosotros. Harry soltó una risa breve. Burlona bueno, considerando si mo manejaste la última. Pens que te merec es una oportunidad de redimir. Algunos productores intercambiaron miradas. Y el tono estaba marcado. Harry ven a provocar. Anderson no se imut, la última vez terminó de una manera que nadie esperaba. Te levantaste a mitad de la entrev. Harry agit la mano, despreciando la phrase, por favor, no me levant. Simplemente me nego a que me hablaras como a un niño. No estabas escuchando, estaba haciendo mi trabajo, responde Anderson. Y pienso hacer lo mismo hoy. Harry volvió a sonreír, a nms arrogante. Ya veremos, las cimarras empezaron a grabar. La luz roja se encende. La entrevista comienza oficialmente. Harry inicia Anderson. Empecemos con algo sencillo. ¿Por qué volver? ¿Por qué hablar otra vez? Especialmente después de si mo termin la última entrevista. Harry se encoge de hombros, los ojos entrecerrados, porque la gente sigue malinterpretando. Torcen todo lo que digo, malinterpretan mis intenciones. Pens, ingenuamente, que esta vez me dar es una plataforma justa, la, tuvis la última vez dijo Anderson. Harry chasc la lengua, no. Empiezas el atención en subir de inmediato mucho más rápido que la última vez. Harry inhaló bruscamente. Estoy aquí para aclarar malentendidos. Pero si planeas repetir las mismas preguntas baratas de tabloid, no lo hará, interrumpí Anderson con suavidad. Voy a preguntar sobre tu vida, tus decisiones. Sobre dónde es hoy. Harry puso los ojos en blanco, ofendido incluso por la palabra decisiones. Bien murmur, pregunta Anderson comenzó por eventos recientes, proyectos que Harry hab lanzado, iniciativas que hab promovido,
pero las respuestas de Harry eran cortantes, arrogantes. Líneas de desprecio sientes que tu trabajo reciente ha sido recibido positivamente. Pregunt Anderson, Harry Buff, Buno, a diferencia de tio de la prensa británica, la gente que importa entiende lo que hago y quiénes son esas personas? Pregunt Anderson, la suficientemente inteligente para no necesitar que todo se les explique despacio solt Harry. Varios miembros del equipo se tensarán. Anderson mantuvo la voz suave. Bien. Hablamos de Megan. Harry enderece la mandíbula al instante. No responde en seco. Ya así funciona esto. Torcer es sus palabras. Torcer es mis palabras. Convertir es nuestro matrimonio en entretenimiento. Pregunto por tu matrimonio forma parte de la conversación pública. Dijo Anderson con calma. Y de quien es la culpa. Dispara Harry. Tuya de los medios, del público. Todos obsesionados con nosotros como si fuéramos personajes de una telenovela. Te decides hablar públicamente de tu vida privada. Record Anderson. A través de entrevistas, documentals, tu libro. Te abriste esa puerta. Harry sonríe con burla. El viejo argumento de te contradices a ti mismo. Muy original, Anderson. Yes, una observación en razonable. Responde Anderson. Yes, una observación en molesta. Gru Harry. Pero claro, ustedes los americanos aman moralizar sobre cosas que no entienden. Y as la atmósfera paz de tensa. A hostel. Anderson hizo una pausa y luego continuó con calma. Has criticado muchas veces a la monarquía. Sin embargo, muchos sienten que todavía utiliza su influencia mientras te distancias de sus responsabilidades. Ves por que algunos poder en considerar eso como, para interrumpir Harry, levantando la mano. De James adivinar, hipocres a, contradice en, Aramelo, solo pregunto. Repite Anderson suavemente, porque es lo que muchos se preguntan, entonces deber preguntarse menos solt Harry. La gente está obsesionada con la monarquía, obsesionada conmigo, obsesionada con Megan. Yes patico y sin embargo dijo Anderson, estes ac otra vez, hablando públicamente. La sonrisa de Harry se ensanche. Una sonrisa peligrosa, soberbia. Oh, Anderson. No lo entiendes. Yo no estoy ac por necesite tu programa. Te estes ac por tu programa me necesita y el estudio cud in vil. Te levantaste la última vez. Record Anderson. Lo hice dijo Harry, orgulloso. Por gan la discusión en y el mundo lo vio. Anderson peste una sola vez. Lentamente esto iba a ser peor que la última vez. Mucho peor. Lo que empezado tenso ahora se converta en una ala apresi en sin escape. Anderson Cooper segú a compuesto. Pero las seals estaban la mandíbula sutilmente tensa. Respiraciones profundas, ojos ligeramente entrecerrados. Harry, por su parte, se hunde en su arrogancia reclinado. Brazos cruzados, sonrisas burlonas tras cada respuesta. Como si se otorgara puntos en un juego que solo él cree estar ganando. Anderson entrelas las manos con calma. Harry, la última entrevista termina abruptamente. Esta vez espero que podamos terminar sin interruptions. Harry ríe. Una risa cortante. Buno, eso depende de ti, ¿no? No preguntes tanto as y no tender que levantarme otra vez. Un murmullo en modo recorre el equipo. Anderson no se movi. Hablamos de algo reciente dijo. Hace poco criticas de nuevo a la prensa británica.
Algunos dijeron que tus comentarios fueron inusualmente agresivos, incluso para ti. ¿Sigues defendiendo esas palabras? Harry se encogió de hombros dramáticamente. Por supuesto, lo dije y lo sostengo. La prensa británica es un pozo de bitters. De hecho, podrá decir cosas peores y en estar diciendo la verdad, y sin embargo dijo Anderson, apareces después en varios podcasts hablando extensamente de los medios. Algunos sintieron que estabas escalando la tensión en lugar de disminuirla. Harry rod los ojos. Ustedes los americanos siempre quieren resolución en ser terapia. Muy sanador de su parte. Y el mundo no funciona as. Yo no estoy aquí para hacer que todos se sientan si modos. Claramente no murmur Anderson. Harry arg una seria. Se supone que hizo fue ingenioso. No, responde Anderson suavemente, solo honesto. La mirada de Harry se enderechó. Anderson continuó, has hablado sobre instituciones psíquicas, dinámicas familiares y el impacto de tu crianza. Pero que de tus relaciones ahora, con William, con tu padre, Harry buff de nuevo, negando con la cabeza. No discuto asuntos privados de la familia. Anderson parpadeó dos veces. Los discutiste en tu libro. Eso es diferente. Esped Harry. Es era mi relato, mi perspectiva, no la tuya. Anderson asintió lentamente. Y esto no es tu voz. Harry se inclina hacia adelante. Ojos afilados. Esto es yo tolerando lo suficiente para reparar tu reputación en después de nuestro último incidente. Reparar mi reputación. Repite Anderson sin alterarse. Harry asintió con seguridad. La última vez pareciste poco profesional, persiguiendo titulares, tratando de arrinconarme. Honestamente, me sorprendí que te hayan dejado entrevistarme otra vez. Un productor al fondo als las seis. Anderson no reacción. His preguntas directas dijo. ¿No te gustaron? No me gusta el tono corrige Harry. Ni la insinuación en de que le debo algo al público. Eres una figura pública. Replica Anderson. Harry chasc la lengua, por nacimiento, no por el hecho en. Algo que jam es entender. As Anderson inhaló profundamente, despacio, a propósito, Harry, te mudaste a Estados Unidos. Firmes de acuerdos importantes. Buscaste el foco público en tus propios términos. Algunos en que eso es fue una elección. Harry se tens y vamos de nuevo. Anderson Cooper, bar la moral del mundo. Anderson sostuvo la mirada. Solo hago las preguntas que Millens quieren respuesta. Millens? Se burl Harry. Por favor. Las únicas personas que quieren respuestas son las que no tienen nada interesante en su vida. Fue un insulto directo al público, y todos lo sintieron, pero Anderson no se emut. Es bien dicho con voz baja. Hablamos de Megan. Los hombros de Harry se tensaron el instante. La mandíbula erguida. No responde de golpe. Esta vez no. Es lo que estás haciendo. Intentas provocarme. Pregunto por ella porque es una parte importante de tu historia. Dijo Anderson. La voz de Harry subió de inmediato. Estés obsesionado con ella. Los medios están obsesionados con ella. Todos obsesionados con una mujer a la que no merecen ni mencionar. Harry dijo Anderson suavemente. Ella ha hablado públicamente muchas veces, ha compartido sus experiencias. Y es tan irracional preguntar sobre eso.
Lo es cuando las preguntas vienen de ti Anderson levant una serie de específicamente. Harry se inclina hacia adelante, la voz empapada de arrogancia, tienes una forma condescendiente de hacer preguntas Anderson. Y es irritante. Hablas como si estuvieras por encima de todos, como si fueras la voz de la razón. Pero no lo eres. Eres solo otro hombre con un micrófono. Anderson permanece inmóvil. Su profesionalismo era acero puro, y aún es dicho con suavidad, estas otra vez. Harry se congela. La verdad golpe es fuerte de lo esperado. Pero en lugar de reconocerla, contraataque, estoy exalt porque es programa mi rog, porque cur en audiencia, porque después de la última vez, todos hablaron de no de ti Anderson sinti un faro interno. Esto ya no era una entrevista, era una provocación intent cambiar el rumbo una vez más, miremos el futuro dijo. Tus proyectos benéficos, tus próximas iniciativas. Arretelo interrumpe Harry. No te importa. Solo quieres otro titular, Harry, yo. Oh, diga el titro espit Harry con una mueca. Te importa el drama. Por eso estes ac. Por eso en estas semanas. Sin gente como yo. Solo otro periodista lucando por relevancia. El sala entera se hel. Y el equipo mira Anderson, esperando su reacción en el no dio ninguna. Pero algo dentro de él se quebra, nada ingenioso que decir Anderson. Provoca Harry Anderson en how lentamente, como un hombre eligiendo paciencia en lugar de impulso. Continuamos dijo con voz baja, si es que puedes ser Harry. Yo soy la razón por la que tienes un programa Anderson. No finges otra cosa esta vez. Anderson no responde, pero sus ojos se oscurecen apenas lo suficiente para que el equipo sintiera el cambio. La entrevista hab dejado de ser salvable. Hab empezado a desmoronar el luz roya de la semana segu encendida, constant, pero dentro del set silencioso de 60 minutes. Nada se siente stable. Harry se recoge como en un trono que deca no querer, pero claramente disfrutaba. Anderson permanece erguido, impecable, pero con un cansancio nuevo en los ojos. Hab entrevistado dictadores, criminales de guerra, padres en duelo, pero esto era distinto, era un hombre empeñado en destruir su propia entrevista y culpar a todos los demás por las ruinas. Anderson entrelas las manos. Harry empez. La última vez que estuviste ac, te fuiste abruptamente. La gente debate durante semanas si yo presion demasiado. Si te reaccionaste malo si ambas cosas fueran ciertas al mismo tiempo. Harry sonríe sin afectarse. Oh, seguro que es. A la gente le encanta fingir que me entiende. Anderson sigue. Ignorando la provocación esta noche aceptes volver. Dices que cur es aclarar cosas. Sigues creyendo que estés ac por eso. Harry se encoge de hombros teatralmente. Estoy ac porque te me necesitabas. No intentes hacerlo sonar noble, entonces no crees que tengas algo que aclarar. Pregunta Anderson. No responde Harry de inmediato. Fue claro la primera vez. Y el problema no fue lo que dije. Fue que a tu audiencia no le gust si mo lo dije. Ese es su problema, no el emo y el silencio entre los satans. Algunos espectadores sintieron que Peric es enojado y anger de dijo Anderson. Harry lo interrumpe arpido claro que lo pensaron.
Isa es la etiqueta favorita para cualquiera que no se ardilla y se disculpa a la orden. Engardu, que original, y no ves nada de verdad en eso. Pregunt Anderson, las hojas de Harry se agatizaron, vio mucha proyechi en personas que jam es han vivido ni una frachi en de lo que viv diciendo simo deber a comportarme. Perda mi madre por esta quina. Sobreviv de cadas de escrutinio. Si sueno enojado, es porque tengo razones. No le debo a nadie un tono agradable. Anderson asinti. No te pido que seas agradable dijo. Te pregunto si crees que lega un punto don la ira deja de ser combustible y empieza a convertirse en identidad. Harry solt una risa fare intentando una reflexión profunda no Anderson. Mi identidad no es mi ira. Mi identidad es mi verdad. Si no pude manejarla, puden apagar el televisor, pero no lo hicieron responde Anderson. Millons vieron el programa, y muchos sintieron lo mismo. Que as los beneficios de ser escuchados sin aceptar la responsabilidad que conlleva hablar tan fuerte, tan públicamente, Harry laid la cabeza, fingiendo curiosidad, responsabilidad con quien exactamente, con la prensa, con el público, con gente que no sabe nada de con la verdad dijo Anderson en voz baja. Harry resopel, por favor, la verdad es lo que ustedes convierten en titulares y clips. No finges ser un guardi en neutral de nada, y el rostro de Anderson no cambia, pero las comisuras se tensarán apenas, hablamos de hijos dijo. Has acusado a miembros de tu familia sin nombrarlos, pero claramente insinuados de cosas graves. Negligencia emocional, racismo, manipulación. Describes las instituciones como brutales y inhumanas. Y aun te niegas a dar nombres o detalles ms al de tu propia percepción, entiendes por que algunos lo llaman convenient. Y el tono de Harry se volvió hilo puro. Lo que te llamas convenient, yo lo llamo necesario. Tengo algo de lealtad, aunque ellos no la merezcan. No voy a entregar una lista de objetivos al mundo y, sin embargo, dijo Anderson, ya has dibujado los contornos. Has salado lo suficiente para que la gente relin los jucos. Harry apre la mandíbula, es que ahora soy responsable de la imaginación en de los demás. Que nico viniendo de alguien cuya industria vive de la especulación, yo no trabajo con especulación responde Anderson con calma. Trabajo con hijos, con testimonios, con evidencia y con juicios interrumpe Harry. Anderson sostuvo su mirada. Los juicios vienen del público. Yo hago las preguntas. Te das las respuestas. Ellos deciden. Los labios de Harry se curvaron en una mueca, claro. Y cuando me llaman desagradecido o arrogante, te lavas las manos y dices. Yo solo pregunto lo que ellos pensaban, como tu trabajo. Un leave tic involuntario aparece en la mejilla de Anderson. Era la primera grita visible. Harry dijo con calma, no necesito convertir tus palabras en armas. Te ya es haciéndolo. Por un segundo, el comentario impact. Pero Harry lo dice con un respeto. No eres tan listo como crees, y no eres tan intocable como crees, responde Anderson. Casi antes de darse cuenta, y el aire se electrifica. Harry se reclina, ojos brillando, dijo. Ese es el verdadero Anderson. Por fin Anderson respira profundamente. He sido real todo el tiempo dijo.
Solo que no te gusta lo que estás viendo. El man bula de Harry se tens, sabes que no me gusta? Dijo, no me gusta que me traigan ac para interrogarme como si estuviera en juicio. No me gustan tus insinuations sobre mis motivos, mi esposa, mi familia. No me gusta esa mirada tuya, como si yo fuera un caso ciel nico y no una persona. El avaz de Anderson permanece estable, te aceptes volver. Tu equipo nos contact. Aprobas los temas. Sabes que era esto, me equivoqué dispar Harry. Pens que tal vez haber es aprendido algo dest la última vez. Al parecer, no la tensi en ya no era ira. Era una cuerda tensa, a punto de romperse. Anderson se inclin ligeramente. Y que aprendiste la última vez, Harry? Harry no dud aprend que incluso en América, gente como yo sigue estando obligada a inclinarse solo ante amas distintos, los medios en vez de la corona. Oh, lo estoy, dijo. La pregunta es yt. La mecha estaba casi consumida. Una chispa ms y esto de ser una entrevista. Ser una implosi en el ira dentro del estudio de 60 minutes se hab vuelto denso, casi malico, el tipo de tensi en que puedes saborear el fondo de la garganta. Las semanas segu enrodando en perfecto silencio. Los miembros del equipo intercambiaban miradas inquietas, pero nadie se mueve. Nadie se atreve a romper la barrera invisible entre los dos hombres. Atrapados en una batalla de egos, y el príncipe Harry estaba sentado con un tabilo cruzado sobre la rodilla, una postura que destilaba desprecio, como si estuviera evaluando a un cortesano inferior en lugar de participar en un respetado programa de noticias estadounidense. Anderson Cooper, normalmente la imagen de la precisa encalmada, haba pasado de la paciencia educada algo más firme. Ms. Faro, una columna de acero bajo un traje perfectamente hecho a medida respir hondo. Harry dijo, hablamos de algo que no hemos tocado, responsabilidad, rendiche en de cuentas, palabras que usas a menudo, pero que rara vez aplicas a ti mismo. Harry dej escapar una risa suave, sarcástica, golpeando el brazo de la silla con el dedo, irritado. Oh, ac vamos otra vez murmur. Empieza el serm en moral. Anderson lo ignora tus carticos, y incluso algunos de tus seguidores dicen que te has convertido en alguien definido por los agravios, que en lugar de evolucionar, te has aferrado al resentimiento. Harry sonríe con arrogancia, claro. Porque nada dice periodismo equilibrado como recitar los discursos de la gente obsesionada conmigo. Eso no es una respuesta, responde Anderson con calma. Esa es la respuesta, escupe Harry. No existo para calmar las inseguridades del público. Si no pueden manejar mi verdad, ese es su problema. No alemo la mandíbula de Anderson se tens. Un movimiento pequeño, pero visible. Tu verdad no es el problema, dijo lentamente. Es tu incapacidad para considerar que alguien es poder a tener la suya también. Harry se inclina hacia adelante, los ojos brillando desafiante. Mi vida no es un escenario de debate. No la debo a ti, ni a la monarca, ni a nadie, ni una sola gota de justificación. He sobrevivido ms de lo que ustedes poder en imaginar. Eso me da derecho a hablar como quiera, y también te da responsabilidad. Contraataque Anderson.
especialmente cuando transmites tus cuellas a millones y luego culpas el mundo cuando hacen preguntas. Harry sighs entre dientes. Estás torciendo todo otra vez. Anderson exhala lentamente, empujando a través de la irritación en hablemos de Meghan. Inmediatamente, Harry se tensa. Su mirada se afila como una joya. No digo con brusquedad. No vamos a hacer eso. Has hablado sobre su influencia, su apoyo. Quieres decir que lo has interpretado. Como siempre interrumpe Harry. Anderson lo intenta de nuevo, manteniendo la voz estable. Harry. El mundo ve tu matrimonio como central en tu trayectoria. No me importa lo que el mundo vea later. Harry, elevando la voz. Ya terminé de dar que extras dictan algo sobre mi familia. Anderson asentí, pero su paciencia comenzaba a agotarse. Bien, entonces dijo con tono uniforme, cambiemos de tema otra vez. Responsabilidad pública. Muchos argumentan que tus hijos están creciendo bajo la misma atencia en mediatia de la que afirmas haber escapado. ¿Y es justo para ellos? La risa de Harry sale afilada, sin humor. Es el gulo de la hipocres ese burl. Si el psicoperiodismo estadounidense de verdad no es iona dos. La compostura de Anderson se resquebra ligeramente, veniste sabiendo que estas preguntas se harán y las estoy respondiendo, dijo Harry, gesticulando con desdén. Simplemente no con el tono sumiso que prefieres. Nunca te ped que fueras sumiso, dijo Anderson. Su voz ahora fará. Te ped que fueras honesto. Harry buff. He sido ms honesto que toda esta industria en décadas. Anderson se inclina hacia adelante. Ojos fijos en Harry. Has sido combativo. Has sido despectivo. Has desviado, atacado, ridiculizado y burlado de cada pregunta que no te alaba. Y el rostro de Harry se enderece. Tus preguntas no eran preguntas. Eran trampas. No responde Anderson firmemente. Eran reflejos. Y te negaste a mirar. Silencio. Un silencio denso, peligroso. Harry finalmente lo rompe. Quizás no me gusta la persona que te ves, dijo en voz baja, envenenada. Tal vez responde Anderson. Porque la persona que estás interpretando esta noche no es alguien que nadie pueda respetar. Eso fue todo. Harry golpe la palma contra el brazo de la silla. Inclinando agresivamente hacia adelante. He terminado, dijo. Esto es exactamente como la última vez, presionando, insistiendo, provocando. ¿Crees que vine aquí para ser humillado? No, dijo Anderson, la voz tranquila pero temblando con intensidad. Viniste para controlar la narrativa, y cuando no pudiste, te desmoronaste. Harry se levanta bruscamente. El cable del micrófono tens dos. Eres insoportable aspet. ¿Crees que sentarte en esa silla te hace poderoso? No eres que otra cabeza parlante. Sin gente como yo, no eres nada. Anderson finalmente estalló, también se puso de pie. Lentamente, deliberadamente. Y por primera vez en toda la noche desde que la ira se mostrara, de James ser muy claro, dijo, con voz baja y cortante. Esto no es Inglaterra. Esto no es la corte real. Y te no eres un príncipe ac. Harry se quedó helado. Anderson continuó. En este estudio, el respeto se gana. No se hereda. Y el equipo contuvo el aliento. Y el rostro de Harry se puso rojo intenso. No puedes hablarme as size. Ya lo hice, responde Anderson.
Y voy ir un paso más lejos, seal hacia el borde del set, hemos terminado, esta entrevista se acaba. Puedes irte, Harry parpadea, en nido por un momento, luego frunchi el ceño, perfecto escupí. Me voy. Y tu carrera puede hagarse con el rating que no tender es sin se arranca el micrófono. Lo lanza sobre la silla y sale del set, sus pasos resonando como disparos el se mara permanece en Anderson. Quien respira profundo y se acomoda la chaqueta a nuestros espectadores dijo en voz baja, les pedimos disculpas. Buscamos de logo, claridad, verdad. Esta noche vimos algo muy diferente. Un hombre tan decidido a defenderse que se nega a hablar pasa, a veces. Las historias más duras son las que la gente cuenta sin querer, fundido a negro, y el episodio se convierte en la transmisión en ms comentada del lado. Y la entrevista ms explosiva en la historia de 60 minutes volví a suceder, es fue el momento en que todo el estudio contuvo la respiración, y el momento en que abiscacios royals sali furioso por segunda vez, pero ahora quiero escuchar tus opiniones. Hizo Anderson lo correcto o Harry fue demasiado lejos. De James de comentario abajo y antes de irte, no olvides dar like, suscribir y activar la campanita para que no te pierdas la próxima historia increíble que descubrimos, ms entrevistas impactantes y colapsos dramáticos en camino. Mantente atento.